Hello my beautiful people, hope you guys doing amazing. You all nizere ko meze fresh sana. Ni Angelo Nyiru Rwanda in the building. I'm back again kugira ngo nkore bya bindi nemereye abanyarwanda bose muri rusange batabasha kumva neza indimi z'amahanga ko nzajya mbagezaho amwe mu majambo mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida Paul Kagame abagiye avugira hirya no hino kugira ngo mubashe kumenya neza no gusobanukirwa ibyo uhagarariye igihugu cyacu abagiye atangaza hirya no hino. I hope you guys rero nizere ko mumeze neza cyane. It's a fresh Thursday. Nizere ko Imana ikomeje kubatiza ubugingo. So first of all, make sure ko subscribe kuri YouTube channel ya LLF cyangwa se Live Life Freestyle, kandi mukomeze muradufollowing ku mbuga nkoranyambaga zose haba Instagram, Twitter, Facebook, ahantu ariho hose dukoresha LLF kugira ngo tuzahite tubasha kugenda twungurana ibitekerezo. I'll be back very soon, stay tuned, maze dukomeze ku ijambo umukuru w'igihugu cyacu yavuze. Ni mu nama yitwa World Government Summit ibera mu gihugu cya Dubai. Ikaba ari raporo y'ingamba yiswe Kazoza Horizons y'abakozi ba leta yasohowe n'inama y'ubutegetsi bw'igihugu WGI ishimangira akamaro guverinoma n'inzego zifata imyanzuro zifite ku by'ejo hazaza. Murakaza neza muri Dubai irimo imvura nyinshi, ibintu twari tumenyereye muri Afurika ariko apana hano muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu kwa kane k'uyu mwaka yari umwaka wa 30 kuva aho jenoside yatangiye. Ni igihe cy'ingenzi cyo kwibuka ko wongeye kubaka igihugu ukakigarura ku murongo mu buryo bukomeye cyane ufite umurongo ngenderwaho. Ariko nanone ni ingenzi cyane kwibuka ko amarorerwa bitari byoroshye guhagarika yabaye ari n'ikintu kitari gikwiye kubaho isirebera muri kiriya gihe. Abantu benshi banavuga ko imiryango mpuzamahanga yatereranye u Rwanda, ntabwo bashatse kubyivanga. Ni byiza kuba turi kumwe nawe ubwawe ngo tuvugane imbona nkubone dukurikije ibyo tubona hano cyane mu karere. Aho bibaza ko ari amategeko mpuzamahanga yasenyutse ko byakozwe muri Gaza. Nizera ko imiryango mpuzamahanga itarigeze yita cyangwa yibanda ku masomo y'u Rwanda. Dukomeze gukora ikosa rimwe ryisubiramo nk'abantu. Ni byiza, nishimiye kukubona ndetse nishimiye no kugaruka hano muri Dubai kubw'iyi nama. Iteka ni byiza kuba hano. Hari ibitekerezo bamwe bigira ku bandi ndetse n'ibyo batanga. Tugarutse ku kibazo, amasomo yizwe iteka tuyavugaho, ariko mba mbona ahantu henshi ku isi batiga amasomo. Tugomba kuba twigiraho ava ku mateka y'ibintu byinshi byabaye cyangwa imihango igenda iba myinshi. Ku kibazo cy'u Rwanda nk'ibyo uvuze byabaye, we had a tragedy of the century, more or less, and there wasn't much in terms of mobilization for what was happening to be stopped and not to be prevented. Ntabwo byakumiriwe ariko nibura byadusigiye amahirwe yo kubyigiraho bwacu. Bituma tubyigiraho tugakomeza kubaho. Twarize n'isi ikeneye kwiga, ariko iyo urebye ibintu byinshi biba ku isi wibaza aho amasomo yigiwe. Kandi ntabwo ari kuri Gaza gusa, mu bice byinshi hari amakimbirane menshi. Hari ibintu biba hari ibyakoreshwa n'imbaraga mu biganza by'abantu bamwe na bamwe. Ntabwo ibi bintu byagakwiye kuba bibaho. Bivuze ko imbaraga n'ubushake ibintu nk'ibyo nk'ibihugu by'ibihangange bafite mu biganza byabo, ariko bitari gukoreshwa neza. Niyo mpamvu tubona amakimbirane cyangwa n'umutekano muke no kubura ubuzima kuri kino kigero tubona buri munsi.
ntacyo byaba bitwaye kuvuga nyakubahwa perezida wa repubulika ko imiryango mpuzamahanga byayinaniye kubera ko nta buryo bari bafite cyangwa ibyakwifashishwa ubwo nshatse kuvuga ko twabonye n'ibyo twasomye byavuze mu nkiko z'ubutabera mpuzamahanga hari byinshi byabaye mu mutekano wa UN ku rukiko ku bijyanye n'ibibazo wavuze by'ayandi makimbirane n'ubwicanyi cyangwa ihohoterwa bigenda biba yewe no ku mugabane cyane muri Afurika ni gute wasobanura icyo wakoze kubera ko ni wowe uhora uvuga ku bijyanye no guhashya ko byagakwiye kuba bifite icyo bikorwaho ku byo tugenda ku makimbirane ari imbere yacu nibyo koko ibihugu uturere cyangwa uduce ibigo mpuzamahanga bigomba kuhaba mu by'ukuri bagomba kuhaba ngo bamenye neza ikigero mu by'ukuri cyo kurwanya ibintu bitwara ubuzima bw'abaturage nta buzima ntacyo buvuze kubirwanya cyangwa kubihagarika vuba aho byaba bigeze hose ariko ntabwo ibyo tubibona biba aho hari ikibazo kinini cyane kuri abo bafite mu biganza hari imbaraga nyinshi kuko bafite ibyakwifashishwa byose ku bikoresho kuri ibyo biba biri kuba ariko ntabwo bijya biba dukeneye gusubira inyuma ku by'ingenzi byagakwiye kuba ari ibintu abantu bazi aho hari uburinganire ahari abarwana kubera amacakubiri no guhashya abaturage ubuyobozi bubogama nk'ibi bigenda biba hirya no hino ku isi nk'abaturage b'u Rwanda mwibuka mu myaka 30 ishize abaturage barenga miliyoni bapfuye bishwe ni icyo wabwira imiryango mpuzamahanga bakora muri iki gihe ntabwo nzi ikintu gishyashya nabwira isi gukora nk'ibyo twahoze tubabwira gukora hashize muri icyo gihe biba ariko ni ikimenyetso gikomeye ku isi itigeze yiga byinshi ku biri kuba cyangwa ku byabaye hashize kugira ngo babe bashobora guhashya ibyo bintu ni iki nabwira isi cyashishikariza ubwo ndavuga icyatuma isi gukora bitandukanye ntacyo nzi ariko twe kuri twe twanyuze muri ibyo bibazo twize amasomo yacu mu by'ukuri isomo twize ni uko ku bihugu niyo mpamvu ibihugu bigomba kubaka ubushobozi bwabyo iteka hari igihe kizagera ubwo muzaba muri mwenyine no ku bintu byagakwiye ubufasha cyangwa urabizi ubufatanye hirya no hino ku isi kubera ko nta gihugu na kimwe gifite buri kimwe icyo ushaka ntabwo kiba ntabwo cyaza rero uhitamo kwifasha uzifasha ni ingingo y'ingenzi cyane kuba mwifasha afurika uba ifite icyicaro gihoraho muri G20 ibyo binyura muri ayu Antonio Gas umuyobozi wa UN abahamagarira ibyicaro bihoraho nka Afurika mu rukiko rw'umutekano rwa UN bitinde bitebuke nyakubahwa perezida Afurika ntabwo irajya mu gufata imyanzuro mpuzamahanga ibyo byicaro bibiri ntekereza ko byari kuba byarabayeho mbere Well, those two seats are long overdue. One would ask why did it not happen? Umwe yabaza impamvu bitigeze biba mu myaka 10 cyangwa 20 ishize cyangwa irenga kubera icyo ahubwo biri kuvugwaho ubu mu by'ukuri muri G20 bitangiye kuba ariko ndashaka kuvuga iki kintu hari ibibazo bibiri
is we, Africa itself. We need icyambere ni uko twe nk'abanyafurika twebwe ubwacu dukeneye kwikusanya cyangwa kwishyira hamwe tukagira ijwi rikomeye kubera ko dufite ibintu byinshi cyane ku mugabane wacu. Kubera iki tutabiha agaciro kugira ngo abasigaye ku isi nabo bashishikazwe no gukorana natwe mu buryo bw'imikoranire kuruta uko tujya kubwira abantu gukurikira ibyo bifatiyemo imyanzuro. Urwo ni uruhande urundi ruhande ni abo mbishinja vuba aha. The power that is wielded by a number of countries in this world should also be used imbaraga twakagumanye cyangwa intwaro zagakoreshejwe n'ibihugu by'isi muri iyi si byagakwiye kuba byakoreshejwe mu byumvikana no kumva ndetse no gusobanukirwa ko Afurika ari ingenzi nkabo kandi batari nk'Afurika iri hariya ngo ishishikarizwe cyangwa ibwirizwe, urabizi, cyangwa ifata iruhande cyangwa ifata umurongo wo bishyiriyeho cyangwa imyanzuro bayifatiye. Ibyo bintu bibiri bigomba kuba mu by'ukuri imbaraga z'isi n'uburyo bakoresha imbaraga zabo. Icya kabiri ni kuri Afurika gusobanukirwa ko nayo ifite imbaraga mu buryo bwinshi kubera ko Afurika ifite ubukungu butabara buri kimwe, yego buri kimwe, abantu n'ubundi bukungu cyane rwose. Uravuze ngo imbaraga cyangwa intwaro, urabizi z'ibihugu runaka bifata imyanzuro, hari ibintu byinshi byavugwa. Ndatekereza kandi ndibaza abantu benshi bavuga ko byagakwiye kuba bibazwa bino bihugu by'ibihangange, yaba ari ibindi bihugu. N'ubu ndatumira ibihugu biri hagati y'uburasirazuba kugira ngo nk'urugero bahuze amasoko n'ibindi bihugu. Urabona ibyo bintu byahinduka? Urizera ko twabibona? Ndatekereza biri kuba, bitangiye kuba. Ku bintu by'ibidukikije karemano dufite abadutangira ubuhamya mu myaka 5, 10 cyangwa 20. Ntabwo byakomeje kuba imbogamizi, nta kibazo gihari kuri ibi. Iyo uvuze ukwishyira hamwe kwa Afurika, ndavuga ubwo dufite umuyoboro w'ubucuruzi no kwagura ibikorwa by'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika. Ni ingamba nziza cyane yo gutuma ibihugu bikorana, ariko nanone umugabane ukeneye gushikama. Tumaze kubona ihohoterwa rikorwa n'abayobozi by'umwihariko mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika. Ku myaka mike ishize urabyibaza cyangwa ubitekereza iki? Kubera ko dufite ibiro by'abakuru b'igihugu 19 biri mu matora y'umwaka muri Afurika. Ni ikintu cy'ingenzi cyane ko habaho kuvugurura cyangwa kwibuka. Yego bigaruka mu kwiga amasomo. Ndabizi abaturage b'ibyo bihugu cyangwa aho ngaho kudeta ziba, tugomba kureba n'ubundi ikibitera. Biroroshye kuvuga urakeye kuvuga ko bitaba, nibyo, ariko icyarimwe tugomba natwe kwibaza ibibazo. Dusobanukiwe ko ubwo buryo ari bwo kudeta zikomeza gufata umwanya. Rero bivuze ko hari ikintu kibura. Nibyo bigomba kutujyana mu itangiriro. Mu ntangiriro ibitendo byinshi bikunda guterwa n'ibintu bibiri. Icyambere ni uko abantu bakomeza kuvuga ku buyobozi n'ibindi by'urwitwazo. Ubuyobozi bukeneye kwiyumvishwa nk'ibiro cyangwa umutwaro wikorewe n'abo bari mu buyobozi. Bagomba kumenya neza ko bagomba gukora ibintu bifitiye akamaro abaturage babo kandi bikagenda neza. Mu bitendo byinshi biba ntabwo ibyo bijya bikorwa ahantu hamwe na hamwe. Ikindi ni icyerekeye n'uburyo hashyirwaho uburyo bw'imitegurire no gupanga imiyoborere ndetse no gufata imyanzuro. Mufite abayobozi, mufite uburyo bazakoresha izo nshingano zo kuyobora ibyo babereye abayobozi. Iyo ubonye ibyo biba, vuba vuba jya uhita ugenda vuba vuba muri abo babishinzwe. Ntabwo ari igisirikare gusa kigomba kuba gifite imbaraga zo kureberera ubwigenge bw'abaturage basanzwe. Ni uko bitajya biba ibintu bibiri: ubuyobozi burabura
and iyi miyoborere there is ikabura an implosion. ubundi bigatangira Whichever gupfapfana n'ihohoterwa muri country buri that gihugu happens. icyo ari cyo cyose Africa has byabayemo never, afurika and I think it's ntirigera important to say ndakeka this, ari has na never ngombwa had kuvuga full bino control ntabwo of its irabasha own value kugenga chains. cyangwa It has never had kuyobora full control of its agaciro natural ubwayo resources. ifite ntabwo It irayobora exports cyangwa raw, ngo at some igenge point it imitungo loses karemano the yayo most bajyana lucrative ibikoresho part of the bitararangira value chain. And so hanze many other ku countries ngingo benefit zimwe na because they've zimwe been able to afurika ihita industrialize ibura based guhitamo on the iby'agaciro commodities that birusha ibindi Africa ubundi ibindi bihugu exports. bigahita bibyungukiramo kubera ko baba bafite kubyaza Africa's hoping to umusaruro industrialize ibicuruzwa biva muri further, afurika yizera ko aggressively. izahita So, yubakira inganda do you zabo believe the wizera countries ko that are ibihugu watching on biba and seeing bibona Africa binareba really afurika starting to take itangira control and increase kwivuganira its voice cyangwa want to igira see icyo Africa ibivugaho industrialize to the ku point gushaka where afurika they kubakira lose their own inganda industrial abaturage ku capacity kigero because cy'uko that industrial ibyo bihugu capacity bibura ubushobozi will bw'inganda move zabyo to Africa. kubera ko ubwo bushobozi Africa buzimukira muri must afurika industrialize, afurika igomba cyangwa whether itegetswe kubaka There are inganda people who wish haba them hari abantu to be bayifuriza able to kubikora do so cyangwa or not. batayibyifuriza The quest of gushaka Africa kubaka inganda kwa afurika to industrialize should not depend on anybody's ntabwo decision. bigomba kugendera ku Africa's mwanzuro w'uwo ari we wese decision, ahubwo ni umwanzuro wa it is afurika long ni ikintu overdue. twari twiteze kandi And cyari we must gikenewe industrialize kandi tugomba because kubaka again, inganda kubera ko what nanone sense does it make ntabwo that we byumvikana ukuntu produce, tudakora we have kandi a lot in dufite terms of ibintu raw byinshi ubwo materials, ndavuga mu rwego all the worth, rw'ibikoresho and in fact there is a n'ibyifashishwa kandi contradiction. byose byabikora mu by'ukuri Africa hari n'ibitekerezo has everything. byinshi It's very afurika wealthy. ifite buri kimwe On the other iratunze hand, it cyane is mu also kindi very poor. kiganza ariko iranakennye So, cyane what is none the si ubwo explanation? bakwisobanuza iki It is ntabwo not justified. bisobanutse So Africa rero must afurika come bagomba together, gushyira hamwe must bagomba invest in their gushora mu resources, mitungo must yabo bagomba gushora mu invest in gaciro value addition, k'ibyakozwe cyangwa ibyinshi must bagomba no get kuba involved with bakoresha imashini zo mu manufacturing and nganda understand there is a no sense of kwiyumvisha ko ari urgency ngombwa as cyane well kugira for ngo this to bikorwe happen. Are you concerned hari by icyo yavuze ku external by'umugabane influence wakwigira on ku the bandi continent right aka kanya now? ndatekereza I think, iyo you know, when you ubivuze speak, it biterwa depends on who you n'ubwo speak to. You know, the US nawe wants to urabizi ko exert its amerika influence. ishaka Europe, kujyana uruhare muri Russia, for example, nk'uburusiya that's nibyo mu by'ukuri definitely byari been in the birimo news. ninde Who is wigirwaho influencing the cyangwa continent? umugabane Because uregwaho China, kubera for ko example, nk'ubushinwa also urugero wants a narwo foothold rushaka and has a big kwigarurira foothold umugabane on the continent. Are you uhangayikishijwe worried about n'icyo external ingaruka zo influence and what hanze that means? zivuze Well, I think it's a yego concern. ndatekereza ari ikintu cyo But I'm not kwibukwaho worried cyangwa because we need, kwitabwaho ariko we are nta mpungenge responsible for mfite doing kuko dukeneye certain things for that kandi not to tugomba happen. gufata inshingano zo gukora So, icyo ari but cyo cyose that is kugira ngo happening. So ibyo that is ntibibe another ariko biraba responsibility of the ni izindi Africans nshingano to make z'abanyafurika sure that kumenya neza ko afurika Africa is not itari there hano for kugira ngo buri anybody's wese yitware taking. uko yishakiye It's as if we are wagira there ngo just turi aho for kugira ngo anyone to uwo ari we come and wese pick and do whatever aze they want bahitemo with icyo us. bashaka So cyose this kudukorera is the cyangwa gukorana responsibility we natwe carry. izi ni This is inshingano something that is urgent. kandi to ni make sure ikintu that cyihutirwa kumenya neza we are not utari there hano to ngo be badutware uko influenced to bishaka take a ngo certain dufate line imirongo or the imwe other n'imwe kubera line ko hari because somebody umuntu has ubyanzuye decided cyangwa so kubera and ngo because somebody is bamwe bafite powerful. imbaraga So Africa must afurika be igomba that kuba iyo powerful nyembaraga to make sure that we do what zo has gukora been icyo determined by twihitiranye ourselves kugira to ngo be tube important to us and ab'ingenzi our kuri people. twe no ku baturage What bacu doesn't ni icyo what afurika doesn't idafite ngo Africa have yifatire imyanzuro to mu be able to by'ukuri decide Absolutely. Mr. President, one perezida quick question. ikibazo You've kimwe got cyihuse presidential dufite elections amatora later on y'umukuru this w'igihugu year. uyu mwaka nyuma President y'uko Biden perezida last biden week said, mu cyumweru or a few days gishize ago yavuze said, ko I'm the ari most umugabo qualified wujuje man for the ibisabwa job kugira ngo and yongere I need akore to akazi see this kandi through. I need ashaka to finish kubona what I bibi kugira ngo started. asoze ibyo yatangiye Elections amatora in mu Rwanda this rwanda year, do you wizeye believe that ko you're uri mu most bahabwa qualified for the amahirwe job mu and to see bazahatana it through? bujuje ibisabwa The urabireba elections ukabibona are for byabaye people to amatora decide ni whether ay'abaturage the people they're guhitamo nimba abo electing are batora qualified bakwiriye to ako the kazi job. So we'll see. rero The voting tuzareba counts. That's it. Counts and tuzareba history imibare counts izava mu and matora imibare y'amatora amateka proof araba in the kandi pudding. ikimenyetso kiri mu So, bikorwa I mbisubiremo thank you very much for nyakubahwa your wakoze time, ku bw'umwanya and wawe can't wait to kandi visit Rwanda again. sinjye I appreciate uzabona it. nsuye u Good to rwanda see ni you. Ladies and byiza gentlemen, His kubona Excellency abagore the namwe President bagabo Paul Kagame. n'icyubahiro perezida paul kagame ngahe nguko rero iryo ni rimwe mu ijambo yatangarije muri Government World Summit mu gihugu cya Dubai. Yari Angelo nyiri Rwanda, ibiganiro bya LLF nakagaruka. Nizere ko mwamaze gukora subscribe kuri LLF cyangwa se Live Life Freestyle, mugakanda no kukazogera kugira ngo muzajye mubona imenyeshwa umunsi ku wundi. Anyways, I always remind you ko dufite studio recording room ndetse dufite na resto bar aho wakwifatira icyo kunywa umeze fresh sana uri gukina golf cyangwa se ukora izindi different activities because this is the house of influencers. We are welcoming you all hano muri LLF hano mu Gatenga ku gahanda ka 613
gatandatu aho bita mu Gakoki, cyangwa se mwaduhamagara kuri nimero muza kubona munsi kuri link mu kiganiro kubifuza kuba twabahostingira birthday party itarenze nk'abantu 30. You all always welcome. Ciao ciao, nzagaruka mu butaha. Imana ikomeze ibarinde. Bye bye.